بمسؤولية كبيرة وأن هذه الحالة لابد أن تنتهي. وهنا بدأ التفكير: كيف نعود إلى فلسطين؟ كيف نحول الضعف الفلسطيني والمعاناة الفلسطينية والتشرد الفلسطيني إلى لحظة قوة من أجل الحق وليس من أجل العدوان؟ حق فلسطيني في مواجهة عدوان إسرائيلي. هنا بدأ التشكل عندي في وجداني، عقلا وعاطفة ووجدانا وتفكيرا، ثم تحول بعد ذلك إلى تخطيط وإلى تفكير وعمل من أجل بناء مشروع حركة حماس. كنت وقتها طالبا في جامعة الكويت كما ذكرت في أواسط السبعينيات. Khalid Mashal studied physics, but was consumed with politics. He formed a group of student revolutionaries to help Yassin's movement from Kuwait. البعض رأى الطريق في الاشتراكية، البعض رآها في الماركسية، البعض رآها في القومية، وأنا كفلسطيني وجدت ألا تناقض بين أن أكون فلسطينيا لي مشاعر وطنية وبين أن أكون مسلما لي التزام الديني، فأنا ابن هذه الأمة وابن هذا الشعب، بل إن الله سبحانه وتعالى يعطي أجر كبير لمن يدفع العدوان، لمن يقاتل المحتل، لمن يستشهد في سبيل قضيته، لمن يواسي الجرحى والأطفال والأيتام والمتضررين من هذا الاحتلال. In December 1987, spontaneous riots led to a popular uprising that would become known as the First Intifada. Yassin and his followers chose this moment to declare the birth of Hamas. By 2004, Hamas had a huge public following. They had vowed never to fight other Palestinian factions. Their combination of armed resistance and charity work, like this daycare for needy children, was winning the public. كرياض إسلامية والكل يثق بها. كم عدد الأطفال؟ 2000 طفل. حماس يعني تحمل شمولية الإسلام. يعني حينما نقول أن تلك المؤسسات نحن نربيهم حتى ينتموا إلى حماس، نقول يعني كما ذكرت أنه في البداية إحنا معنيين نربيهم على الإسلام، ولهم أن ينتموا إلى حماس أو إلى غير حماس. But moderate Palestinians, especially women, fear the rise of an Islamic state. Our history shows that we were never fanatic people in religion. We were never fundamentalists. But mainly during the last 10, 15 years, the occupation is pushing us to, I always say, is pushing us to the wall where we can find no other option except to go for the Hamas. It's influencing young minds, but we are fighting them. This is the issue, that we are trying to fight them. It's not only the women that will be affected when Hamas is, the worst will be for the women, but the whole society will be undemocratic society. هذا ما يجب أن تعرفيه، وهذه رسالة. الشهادة رسالة، لبس الحجاب رسالة، كل ما نفعله رسالة لنوصل الإسلام إلى كل الناس. Hamas represented in the minds of people here the resistance, group of faithful Muslims, incorruptible. People compare between the Palestinian Authority and its corruption and mismanagement and so on, and Hamas, who looks so clean, and they think, well, this is the good group. It's a very secretive organization because of the circumstances of occupation, because of the security concerns. People join a study circle, which begins as an open study circle. They receive basic teachings of Islam, and then as they progress, they move into a more closed circle. They are also taught things about politics, about the movement, and level after the level until they become fully active.
ومن خلال المساجد من الانتفاضة الأولى. تمام. الحمد لله يعني وجدنا يعني حماس لما طلع في 87 لما انتشأت حركة حماس في الانتفاضة الأولى دخلنا معها جلسات أسر. تمام. حبسنا في السجون وظلينا مستمرين يعني داخل حركة حماس، وبعدين الحمد لله توصلنا اشتغلنا في الجهاز العسكري في كتاب القسام وعلى هيك يعني. Hamas is proud of the Farahat family. Wissam was injured firing a rocket, then spent years in an Israeli jail. His older brother, Nadal, was the architect of the Qassam rockets. He was assassinated by the Israelis, but not before recruiting his youngest brother, Mohammed. نضال اختار محمد عشان كان يحبه كثير، عشان يكون استشهادي وربنا يعني يرضى عليه ويدخل الجنة. كان 4 مرشحين للعملية، فرحت كتبت أنا رسالة للشيخ صلاح شحاتة ورجيت ورجع حار إنه يختار محمد لتنفيذها. Miriam Farahat got her wish. Mohammed was 17 years old when he was chosen for the suicide operation. أنا بدي أقول حتى يومتي يعني الله يسهل عليه ما طلع لتنفيذ العملية، يعني بقول لك كان داري دموع من الدراء، حاسة في قلبه حزن كبير علي، وأنا نفس الشيء. لكن إحنا اثنين ضغطنا على عواطفنا لأجل الله وربنا يتقبل منا. This is the family's home video of their final goodbye. يعني طلعت وما كانت بسيطة علي. Though suicide is not permitted in Islam, Hamas deems the mission's sacrifice and has become expert at promoting the message of martyrdom. لكن والله لا ندم ولا جزع، الحمد لله مستعدة أقدم المزيد. Muhammad infiltrated a Jewish settlement and killed 5 students before he was fatally shot. It was the use of suicide operations that made the name Hamas synonymous with terror, and it was a weapon that changed the face of the war. The first week in my position as the director of the Israeli Security Agency, we Israelis, we paid a very, very expensive price, a very painful price. We lost 55 people, all of them civilians, in buses, in our streets, and more than 200 wounded in less than 2 weeks. How can you, a man of religion, defend the morality of suicide bombings? No matter how just the Palestinian cause, it's appalling to see young people going and blowing themselves up and killing innocent women and children on the Israeli side. If you are going to see it by one eye, I am accept your argument. But if you are going to use your 2 eyes, you have to look for our miserable condition. How many children killed in the last intifada? 1/3 of the Palestinian people killed are children. And we said for the Israeli many times, stop targeting the civilian. We are going to stop targeting your civilian. نحن نعلم أن كثيرا كما تفضلت من المتعاطفين في العالم لا يفهمون موضوع العمليات الاستشهادية، وقد تدفعهم إلى التراجع عن تعاطفهم، لكن نحن نقول ما البديل؟ I think it's our right to defend ourselves, our people, and our national goal against a foreign occupation who have all the destructive weapons to kill. We have the same instruments as our enemy. People can't believe that Hamas can give any security when they are standing against the Israeli helicopters, the Israeli airplanes, the Israeli tanks. You know why they are doing it? Because they want to take revenge. This is the real reason. We asked Khalid Mashal what he believed the suicide missions accomplished.